year that will compete for the right to lift this trophy and be crowned under-17s Women's World Champions. The last edition saw the Democratic People's Republic of Korea claim a record-extending fourth title as another chapter was added to the great story of the FIFA Under-17s Women's World Cup. The 9th edition of the FIFA Under-17 Women's World Cup. We ain't taking the L, so we only can win. Now a shot from distance. Got it good. Cause we shaking it up, and we do that with ease. Never came in a play, yo, we can do it. Let your ball winner. The wonderful festival atmosphere. I'm a let your ball winner. It is a screamer. That is an absolute beauty of a strike. We should have both, and we were getting it in. Everybody on the team was like a winner within. It's in the top runs. Oh my, that is world class. Oh, it's a stunner. So it all comes down to this then. Listen, Korea DPR defend their title. You're a winner. And of course, Morocco will once again provide the stunning backdrop to the tournament, hosting each year through to 2029. The world's best young female footballers will have a chance to shine in the Kingdom of Light. Now, after the Netherlands reached the final on their debut last year, more countries will feature for the first time in 2026. That's something that delights the man who's been such a great advocate for women's football. It's FIFA President Gianni Infantino. Dear friends, welcome to the home of FIFA for the draw for the FIFA Under-17 Women's World Cup 2026. It's fantastic to already be looking forward to another tournament while memories of the last one and Korea DPR's fourth title are still so fresh. Of course, the Netherlands also reached the final on their debut at this level. That is exactly why FIFA decided to expand the tournament to 24 teams. We are convinced there is talent in every country around the world. It just needs an opportunity to shine. And as the tournament is now held annually, there are more chances than ever to do that. And I'm sure many of you in the audience today will be hoping your players will be the ones to seize that opportunity. Women's football has so much potential still to be developed, and though we have already come a long way, FIFA is determined to keep the women's game growing. The FIFA Under-17 Women's World Cup 2026 will contribute to that growth significantly, inspiring girls around the world to start playing the beautiful game. I would like to thank His Majesty King Mohammed VI and the people of Morocco for their fantastic welcome to all the players, officials, and fans. I would also like to thank the local organizing committee and the Fédération Royale Marocaine de Football
for their efforts in making this tournament a success, just as the 2025 edition was. I cannot wait to see you all in Morocco later this year, and I wish everyone the very best of luck in the draw. See you soon. Bye-bye. Thank you, President Infantino. So now it's time to get down to business. Let's find out our starting lineup for the draw for the FIFA Under-17s Women's World Cup 2026. Our first draw assistant is a true women's football trailblazer, a former player herself. She's had a huge influence off the pitch, growing the game in Senegal. Please welcome Seni Endersak. Welcome, Seni. Thank you so much for being here. You went from playing on the sandy streets of your hometown to playing for your country. I mean, it's just an incredible journey and story. But how important is it for the development of young players to have a bigger FIFA Under-17s Women's World Cup every year from now? Thank you, Molly. Me, when I was young, I don't have opportunity to play to the World Cup youth. So maybe today, all girls in my country, all young girls dream to play to use World Cup. It's so important because it promotes talent, youth, and more competition, more matches, and more visibility. Definitely. It's fantastic. It is fantastic. Thank you so much, Thank you. Seni. And alongside Seni, we welcome a FIFA Women's World Cup winner and a former European and Olympic champion, all achieved in the iconic shirt of Germany. It's Babette Pita. Welcome, Babette. Thank you so much for being here. I mean, you've won everything. You've achieved so much with your country and played 118 times for the national team. Huge achievement. But you obviously worked your way up through those youth team setups to get to senior level. How do you think that helped you become the player you became? Playing for the German youth national team was hugely important for my personal development on and off the field. From a very young age, you experience and you learn what it means to represent your country on the highest international level. And you get an understanding, the responsibility, but also the mentality, but also the joys that come with it, to wear the German jersey. Definitely. Well, thank you so much for being here. And our draw team is almost complete. We now just need our draw conductor, who will lead us very smoothly through it all. Today, I leave you in the very capable hands of FIFA's Head of Competition Management, Jeanette Good. Thank you very much, Molly. Bienvenue, Seni. And willkommen, Babette. Okay. Also, a warm welcome to everyone watching the draw on FIFA Plus, YouTube, and TikTok, wherever you are in the world. As Molly said, in a few moments from now, all 24 teams will discover their opponents, and the shape of this entire tournament will be revealed. Let's take a look at exactly how that will happen. The FIFA Under-17 Women's World Cup returns to Morocco in 2026 for the second edition of the tournament in its expanded format. In November last year, Korea DPR lifted the trophy for the second successive tournament. Now, this draw marks the first step on the road to crowning the FIFA Under-17 Women's World Cup 2026 champions. The 24 participating teams will be divided into 4 pots, each pot containing 6 teams. The allocation of teams to each pot is determined by the FIFA ranking system, based on each country's performances in the last 5 editions of the tournament. The 4 African qualifiers joining the tournament hosts are not yet confirmed. So, 4 placeholder teams will go into the pots based on the highest ranking points among all potential teams that could still qualify. CAF 1 designates the highest ranked African team, through to the lowest, CAF 4. As hosts, Morocco are placed in pot 1 and assigned to position A1. They will be drawn first and will be identified by a different coloured ball.
The remaining 5 teams in pot 1 will then be drawn and automatically placed into position 1 of groups B to F, in the order in which they are drawn. For teams in pots 2, 3, and 4, their group position will be assigned according to a predetermined pattern. This position will depend on the pot from which the team is drawn and the group into which it is allocated. Each pot will be completely emptied before moving on to the next pot. There is one final principle to keep in mind. A team may be moved from the group which it was originally drawn in order to respect the general FIFA principle of avoiding more than one team from the same confederation in the same group. Once all pots have been emptied, the 6 groups for the FIFA Under-17 Women's World Cup 2026 will be complete. Okay, that should be clear now, right? Saini, ready? Yes. Babette, fertig, bereit? Yeah. Okay, so great. Let's get started with the draw. We begin with the first ball from pot 1, which is, as just explained, the red-colored ball dedicated to our tournament hosts. They go automatically into Group A, position 1. So, Saini, please, if you can pick the red ball. Thank you. Morocco. And there it is, Morocco going to Group A, position 1. Now let's give it a stir and we continue with picking the next ball. Thank you. Korea DPR. And Korea DPR, as the defending champions, are going to Group B, position 1. We continue. Canada. Canada going to Group C, position 1. Let's go. Japan. And Japan are the tournament's all-time top scorers, by the way, 136 scores, if I remember right. Japan goes to Group D, position 1. 2 to go from pot 1. Saini, thank you. USA. And USA going to Group E, position 1. Let's take the last ball of pot 1. Spain. And yes, it's Spain. Spain taking position 1 in Group F. Thank you, Saini. 6 teams down, 18 to go. There is one thing to remember before we continue. When the teams are drawn from the next 3 pots, they will be placed into groups based on the predetermined pattern we saw in the explainer video. Saini, please step forward to pot 2, give it a stir, and we continue with pot 2. Thank you. Germany. So Germany going to A3. Thank you. And the next. CAF 1. CAF 1. So that's the pathway from the African qualifiers with Nigeria, Guinea, Benin, and Sierra Leone. They will take
Group B, position 4. Brazil. And Brazil taking Group C and position 2. France. France were the first winners of Europe in the tournament in 2012. They take the position 3 in Group D. Mexico. And Mexico has to go to Group F because we already have USA in Group E, which are both from the same confederation. So Mexico, Group F, position 2. One more, Saini, for you. The last. China PR. And China PR is E4. Thank you, Saini. Well done. Thank you. We are halfway there. As you can see, already some big games to look forward to. So now let's find out who's joining each group from pot 3. In this pot, you can see 3 African teams, CAF 2, CAF 3, and CAF 4. We will know who they are in July. So, Babette, let's go. Let's start with pot 3, give a stir, and pick the first ball. Thank you. CAF 2. And there we have CAF 2, which is the pathway for Senegal, Cameroon, Ghana, and Liberia. And they go to C4 due to the other teams already being placed from Africa. We continue, Babette. Thank you. Poland. Poland also cannot go to Group A because we already have Germany there. So Poland goes to Group B and takes position 3. Next, please. CAF 3. All right, CAF-free pathway with Zambia, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, and Burundi, they go to D2. Next, please. New Zealand. New Zealand, they are going to position A2, and that will be also the opening game of the FIFA Under-17 Women's World Cup in Morocco. How exciting. Let's continue to left in pot 3. CAF 4. CAF 4 pathway, that means Tanzania, South Africa, Uganda, and Kenya are playing for a spot at the FIFA Under-17 Women's World Cup. They will go to Group E3. And the last one of pot 3, please. Chile. Chile goes to Group F, joining Spain and Mexico, and will take position 4. Okay, thank you, Babette. It's going well. So I'm sure you're all getting excited about the tournament as it really begins to take shape. Now, let's go for the remaining 6 teams that will complete our groups. Babette, please step forward to pot 4 and give it a stir as before, and we continue.
Norway. Norway are back after making their debut in 2025. They will go to Group C and position 4. Let's continue. Sorry, position 3. So C3 for Norway. Argentina. Argentina completing Group A with taking position 4. Let's continue. Puerto Rico. Puerto Rico. Imagine this Puerto Rico team, women's under 17, is actually the first ever team from Puerto Rico taking part in the FIFA tournament. Is that cool? So Puerto Rico going to Group B, position 2. We continue. 3 more. Venezuela. And Venezuela going to Group D and the position 4. 2 to go. Australia. Australia going to Group F because they cannot go to Group E as we have already China PR there. So F3 for Australia. Okay, last one. Let's see if we did our job well. Samoa. And there it is, Samoa. Samoa finishing the draw with going to Group E and position 2. Thank you very much, Babette. Dankeschön. That concludes the draw for the FIFA Under-17 Women's World Cup 2026. Let's take a look at the full picture. Group A, we have Morocco, New Zealand, Germany, and Argentina. Group B, Korea DPR, Puerto Rico, Poland, CAF 1. Group C, Canada, Brazil, Norway, CAF 2. Group D, Japan, CAF 3, France, and Venezuela. Group E, USA, Samoa, CAF 4, China PR. Group E, Spain, Mexico, Australia, and Chile. There it is. As you can see, there will be some fantastic games. The countdown to kickoff starts right now. Follow every step of the journey at FIFA.com. Molly, the draw is concluded, and I give the stage back to you. Thank you. I'm back, everyone. I'm back. Seni, we'll come to you first. Is there any matchups in particular that are catching your eye? Draw is not easy. For me, all group is difficult. I'm just excited to watch all matches. As are we. And Babette, for you, the Germany coaching team that are watching this now, what do you think they're thinking of their group? Yeah, I think they're excited. I think it's always nice to play against the host country. So I'm really looking forward to this match. Yeah. And any other groups that you've got your eye on in particular? Yeah, I do think Group C and Group D seem like very competitive groups. So, but I'm looking forward for every single game to see the young girls competing. So are we. Thank you so much, both of you. It's certainly going to be an incredible festival of football. And if you want to be part of it, you'll find all ticket information at fifa.com/tickets. And you can also be one of the amazing volunteers that help bring the tournament to life. Visit volunteer.fifa.com to sign up now. Thanks once again to our draw assistants, Seni and Babette, and of course, our incredible draw conductor, Jeanette, and to all of you for following the draw from around the world. You can now start dreaming of what your team might achieve in Morocco. We'll see you there. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui est un peu très sensible. Je veux parler de la santé mentale des footballeurs. Et vous savez, la santé mentale des footballeurs est devenue un sujet majeur ces 5 dernières années. La pression et l'exposition médiatique et l'instabilité du métier pèsent lourd
Déjà, il faut commencer par dire que la santé mentale des footballeurs est due au fait qu'il y a très fréquemment des blessures graves, une relégation ou un transfert raté. Des joueurs comme André Iniesta, Dele Alli et Megan Rapinoe ont parlé publiquement de cette situation. Dernièrement, il y a aussi Steph Mandanda qui, lui, il a parlé de sa santé mentale, mais après sa carrière, quand il a pris la retraite. Je veux vous faire écouter un peu ce que Steph Mandanda a dit et je vous reviens. Oui, aujourd'hui, je fais rien. À ce moment-là, je faisais rien. J'avais pas d'activité, j'avais pas de travail et je le vivais mal. Peu importe la vie que tu as, peu importe les moyens que tu as, tu restes humain et tu as le droit de vivre et de ressentir ces émotions-là. Et moi, à ce moment-là, c'est ce que je ressentais. Je ressentais un vide, je ressentais que je servais à rien, entre guillemets. On jouait, on rigolait, faut que j'y aille parce qu'il faut que je bosse. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi, je fais rien. Ça a été aussi derrière une autre réalité, d'où je suis chômeur, parce que justement, je me retrouve à France Travail ce jour-là, et je sais que cette phrase-là je la sors après ce rendez-vous avec France Travail, parce que ouais, je suis retraité, je suis chômeur, je fais rien. Ça a été un deuxième coup derrière la tête ce moment-là, parce que ça me rappelait en fait à ce que je faisais à ce moment-là, c'est-à-dire rien. Même si j'avais commencé à le préparer avant, je suis pas certain que j'aurais pas eu cette période cette période difficile. T'as un peu hésité sur cette période de... Est-ce qu'on peut parler de période de dépression? On peut, mais c'est pareil, c'est un mot aussi qui est difficile en fait à employer, parce que ça amène beaucoup de jugement. C'est un mot qui est fort. Il y a des gens qui souffrent et qui ont perdu la vie pour ça. Donc, pour ces raisons-là, que c'est délicat de l'employer. Mais malgré tout, je pense que j'étais en dépression, oui. Voilà. Vous avez vu un peu ce que a subi Steph Mandanda un an après qu'il ait arrêter le football. Ça, c'est le cas d'un footballeur qui n'est plus en activité et qui cherche à avoir de nouveaux défis. C'est-à-dire qu'un footballeur qui ne sait pas, qui n'a pas préparé sa retraite. Quand dit préparer sa retraite, ça veut dire que après sa retraite, il va faire telle chose, il va faire telle chose. Comme vous voyez un peu aujourd'hui, Aurélien Tchouaméni, qui, malgré qu'il est dans sa carrière, il a quand même des petites activités hors football qui lui permettent de comprendre qu'après sa carrière, il peut rentrer dans les médias, il peut avoir son propre média. Je pense que quand vous regardez un peu ce qui se passe, c'est normal pour Aurélien Tchouaméni. Mais maintenant, j'ai fait une interview récemment avec un ancien footballeur qui s'appelle Yacine Djibour, qui nous a parlé de la santé mentale d'un footballeur en activité. Je vais vous faire écouter un extrait de cet entretien que vous pouvez retrouver sur YouTube, Sport News Africa. Vous allez voir, vous allez taper Yacine Djibour, il va un peu vous raconter comment les footballeurs se sentent. Donc, écoutez un extrait de cet petit entretien que j'ai eu avec Yacine Djibour, et vous allez écouter un peu ce que représente la santé mentale d'un footballeur. Ton passage dans tous ces clubs-là, est-ce qu'il était possible pour un jeune joueur de dire « je vais pas bien » Non.
Non, bah non, c'est pas possible. Et ça, c'est un grand sujet. Je trouve que ta question, elle est très très juste. Non, il n'y a pas la place, il faut vraiment le dire. C'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, cette posture un peu toute puissante qui voudrait comme rassurer tout le monde, mais à l'intérieur, moi je peux vraiment vous partager ça. Encore une fois, je ne vais pas partager de nom, mais quand on est dans le vestiaire, on se fréquente tous, on est tout le temps toujours ensemble, toute la semaine. C'est seulement on n'est pas ensemble, c'est le soir, on dort ensemble. La seconde famille. Voilà. Donc moi j'ai observé vraiment des coéquipiers dans des états psychiques complexes. Mais ils le cachaient. Ah oui. Ils le cachaient, et dans leur vie extra-sportive, il y avait vraiment des choses très, très complexes. Et par rapport à leur potentiel, ça venait comme freiner, si tu veux, ça. Voilà. Mais il n'était certainement pas question de dire « je ne vais pas bien ». Exactement. C'était comme... C'est impensable. C'est impensable. C'est comme se relayer tout seul au banc de touche. Ouais. Mais on le voit aujourd'hui, là. Il y en a pas mal qui commencent à parler, là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a Thauvin qui a parlé de ça. Il y a Varane, il y a Araujo, qui a lui carrément mis un peu une pause là, dans sa carrière au Barça. Une Titi qui en a parlé. Évidemment que c'est une réalité. C'est une réalité. Ça existe. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est important, ça. Mais oui, ça n'a pas sa place, vraiment, de le dire. Pour continuer l'aspect santé mentale, est-ce que toi, personnellement, tu as justement vécu des périodes où il y avait de l'anxiété, de la déprime, sans pouvoir parler forcément à quelqu'un, et au global, en fait, comment ça se vit quand tu es seul? Bien sûr, je l'ai vécu. Ouais, je l'ai vécu avant commencer à être accompagné, donc quand j'étais à Montpellier. Mais avant ça, bah, on se débrouille, on tricote. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a... Bon, moi, il y avait quand même mon père qui était là, donc... mais, vous voyez, très clairement, l'entourage proche, les parents, ça peut pas être le rôle, en fait, parce qu'il y a de l'affect. Donc, à partir du moment où il y a de l'affect, c'est pas aidant, et c'est pas structurant, si tu veux. Il peut y avoir des mots rassurants, bien sûr, mais pour un vrai endroit où on dépose vraiment, où on travaille l'aspect mental, ça peut pas se faire avec quelqu'un qui est proche, même un agent. Un agent, c'est pas son métier, ça. Il fait des choses très très bien, mais c'est un métier, voilà, ça. Et quand on n'a pas ça autour de soi, bah, on se débrouille, on fait avec ce qu'il y a, soit seul, soit on garde pour soi, soit on se réfugie dans quelque chose, soit bah, on pleure un peu seul, là, genre il y en a plein qui pleurent chez eux, là. Ça arrive au footballeur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et dis-moi, c'est quoi l'accompagnement dans les grands clubs aujourd'hui? PSG, Lyon, Marseille, Barça. C'est quoi concrètement l'accompagnement? Et ils ont des structures spécialisées pour ça? Je sais qu'au PSG, il y a quelqu'un qui est dans le staff. Ça, je le sais. Après, le détail des clubs dont tu m'as parlé, j'ai pas forcément. Je sais que moi, il s'agissait, il y a 3-4 ans, que j'intègre le centre de formation de l'OM. Par le biais de Nasser Largué, voilà, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je passe le bonjour s'il écoute. Et suite à ça, il a eu une grosse offre en Arabie Saoudite, là où il est toujours. Lui, il souhaitait que j'intègre et de créer tout un espace de préparation mentale, d'accueil, de coaching, etc. Ça s'est pas fait. Après, les autres structures, je sais pas. J'ai parlé avec certains clubs dernièrement. Ce que j'observe, c'est que des clubs de Ligue 1, d'accord. C'est quelque chose qui est regardé, mais un peu de loin. Il y a comme une distance, en fait. C'est-à-dire que ce qui peut revenir, c'est les équipes changent beaucoup dans la direction, il y a des projets qui changent, donc de regarder l'aspect mental des joueurs, c'est pas vraiment une priorité là. Voilà. C'est regardé quand même, mais il n'y a pas une vraie stratégie, il n'y a pas quelque chose de structuré. Ouais, de structuré. C'est plutôt les joueurs que j'accompagne, c'est plutôt en individuel, et c'est pas le club. Moi, mon client, c'est le joueur. Vous avez vu, il vous a bien expliqué que parfois dans les clubs, c'est difficile de dire que ça ne va pas. Et vous savez, la santé mentale, c'est quelque chose dans la vie, les gens, parce que vous voyez, on dit souvent, ouais, ce gars, il a la dépression. La dépression,
c'est une maladie. Hein. C'est une maladie. Et vous vous souvenez qu'Kylian Mbappé avait dit oh non, la dépression, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et vous savez, quand on dit souvent que la dépression, c'est quand même le burn-out. Quand on dit le burn-out, c'est comment je vais dire ça? C'est un trouble. C'est un trouble, c'est une fatigue mentale, une perte du plaisir de jouer. Vous vous imaginez quelqu'un qui aime jouer et qui a le burn-out et ne plus avoir la capacité de vouloir exercer sa profession, c'est quelque chose de très, 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 très sensible. Et franchement, je veux vous dire, par exemple, que les causes principales du burn-out dans le foot, c'est la pression des résultats. La pression des résultats. Et vous savez, quand par exemple un joueur est en activité et qui va sur ses réseaux sociaux et qui se rend compte que les gens l'insultent, vous ne pouvez pas vous imaginer dans quelle situation on est en train de le mettre. Et vous savez, là actuellement, c'est la fin de la saison. Il y a des incertitudes au niveau contractuel. Parfois, des joueurs sont prêtés, sont transférés et ils ont des blessures. Et quand ils ont des blessures, ils ont la peur de ne plus revenir au haut niveau. Donc, vraiment, vous savez, moi, quand j'ai écouté Steph Mandanda, ça m'a évoqué quelque chose de très intéressant. La santé mentale des footballeurs est très importante au niveau... Parce que vous savez, il faut avoir des psychologues dans le sport. Et c'est une niche, parce que Yacine Djebou, justement, est un psychologue du sport. Il est capable de gérer les émotions des joueurs. Parce que vous savez, gérer les émotions pendant une victoire, c'est différent de gérer une émotion pendant des défaites. Et quand vous êtes dans une phase où il y a des défaites, c'est plus difficile de remonter la pente. Mais quand vous êtes dans une phase où il y a des victoires, c'est franchement très intéressant parce qu'il faut savoir que même la FIFPro, qui normalement doit mettre des programmes pour la sensibilisation des joueurs, ils l'ont fait, mais vraiment, ce n'est pas évident pour eux, parce qu'ils n'ont pas accès. Moi, mais c'est simplement de... En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand tu fais quelque chose, ou quand je prends la parole, c'est ce que je dis un petit peu aux jeunes, j'ai beaucoup de gens aujourd'hui dans le milieu du foot qui sont des gens influents. Ça peut être des très grands joueurs, il y a des très grands agents aussi. Et c'est de plus en plus des gens qui nous ressemblent. Et je dis toujours que nous, là, ces gens-là, on a quelque chose à faire en vérité. On a un vrai quelque chose à faire, mais pour ça, il ne faut pas réfléchir, ah mais attends, est-ce que je dis ça? Comment ça va être perçu? Nous, on a la chance, quand on est dans le foot, quand on a la chanson, qu'on a besoin de rien, qu'on a besoin de personne, que notre vie, elle est faite. Donc si j'ai un micro et que j'ai envie de dire ce que je pense, je vais le dire, parce que j'attends rien de personne. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de croire en fait en nos rêves, en ce qui nous passionne, et de ne pas se mettre de limites, parce que malheureusement, des gens comme nous, on nous met des cases, et on n'aime pas trop quand on sort des cases. Et moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, que ce soit dans le foot ou ailleurs, toute ma vie, je ne serai pas dans une case. Il n'y a personne qui peut me mettre dans une case. Donc ça veut dire qu'en fait, le franc-parler, quand tu es quelqu'un d'honnête, quand tu parles avec passion, il y a certaines personnes qui peuvent sentir ça, qui peuvent reconnaître en vérité. Donc pour moi, il ne faut jamais changer et travailler dur toujours, parce qu'à l'arrivée, il n'y a que ça. Donc en fait, prêt pour Paris. Non, arrête. donc finalement, viser la lune à Melbourne, c'était la bonne chose. Voilà, la même chanson. Ah, on est d'accord. Ça a représenté la vie de Mehdi. Il y a un truc aussi qui est important, c'est d'accepter qui on est. C'est un peu ce qu'il dit un peu, mais moi j'ai appris très tard que en fait toute ma vie j'étais concentré sur je ne pouvais pas tricher
d'être moi, en fait. Parce que comme on dit, il y a une expression qui est connue un peu, c'est « choisis-toi, les autres sont déjà pris ». Cette phrase, elle est un peu importante parce que moi, j'aurais peut-être voulu être Michael Jackson, mais je ne suis pas Michael Jackson. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu aurais pu être Pogba, mais tu n'es pas Pogba. Tu as dit « moi, je vais être moi ». Et je pense que ça, c'est un peu le truc qui est important à expliquer aux jeunes, c'est que c'est OK. Les défauts et les qualités que tu as en étant toi, ben, c'est OK. Et tant que tu seras conscient que tu vas essayer de tout faire pour être toi, tu iras le plus loin possible. C'est tellement important de pouvoir être en accord avec soi-même, de penser à soi en premier. Moi, j'ai toujours voulu être un mec qui fait de la musique, être libre, ne pas écouter. Attention, c'est rien contre Donald. Mais ce qu'on va me dire, faut que tu rappes, faut que tu chantes, faut que tu ci, faut que tu ça. Moi, le truc le plus important pour moi, c'était est-ce qu'aujourd'hui je me regarde dans la glace, j'ai fait ce que moi, maintenant, sur l'instant T, je suis. Ouais. Oui. Ça veut dire aujourd'hui, je suis sur l'instant T, oui. Ben oui, je le fais. Est-ce que, par exemple, quand je vais aux Enfoirés, est-ce que ça sert à quelque chose? Pourquoi j'y vais? Est-ce que c'est pour vendre plus de disques? Est-ce que c'est pour être plus exposé? Ou c'est pour donner à manger? C'est pour donner à manger. Ouais, mais ta popularité, elle tombe. C'est pas grave, je suis venu pour donner à manger. Je me regarde dans la glace? Oui, c'est bon. Est-ce que mes enfants, je les élève du mieux que je peux? Comme je peux? Oui. Et ça, c'est le truc le plus important pour moi. Être toi, être en accord avec toi. Ouais, aligné. Être aligné. Avec parce ce que que souvent, tu on penses. oublie. Le aligné. Moi, je trouve que ça, c'est le truc très important. plus important. Parce que quand tu es aligné avec toi, tu es heureux. Moi, ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il a dit, ben moi, je suis comme ça. Ben, ça ne changera rien dans les critiques ou quoi. En plus, aujourd'hui, on vit une époque où les réseaux sociaux, les critiques, ça dure une semaine, on passe à la prochaine, au prochain buzz. Donc vraiment, quand tu t'acceptes, tu n'en as rien à faire. Et en plus, je vais dire une expression un peu vulgaire, mais tu as vu quand il y a quelqu'un... Ah, comme ça, je suis un peu sulfureux. Attends, un peu soprano, un peu sulfureux. Mais quand, par exemple, quand il y a quelqu'un qui te dit « Ah, va niquer ta mère », tu mettras le bip. Hein. Eh ben, est-ce que tu vas le faire? Non. Ah ben alors pourquoi ça t'énerve? Pourquoi ça t'énerve? Tu es toi, tu sais qui tu es. Si lui, il a un problème avec lui-même, il a un problème avec lui-même. Chaque fois, j'ai appris un truc dans ma vie. Chaque fois que j'ai pris une décision par rapport à moi, ben toujours elle a été juste. Ouais. Parce qu'elle était alignée. Toujours, parce qu'elle est alignée. Restez vous-même. C'est vraiment le plus gros conseil qu'on m'a donné et le plus gros conseil que je donne aux gens. Merci Soprano. Merci beaucoup. Et je pense que je vais sortir un peu du contexte, même sport et de nos carrières. C'est vraiment de la vie en général, avec mon expérience, ce qui s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire la famille, les choses importantes. On parlait des réseaux sociaux, on parle du bling-bling, de tout ce côté. Mais au final, les meilleurs moments qu'on vit, c'est des moments simples, quand tu es avec les gens que tu aimes, et que tu parles, tu discutes, tu échanges, et qu'il n'y a que de l'amour, et que c'est vrai. Donc ça veut dire qu'on peut être des stars, on peut briller, et faire des autographes, etc. Mais tes meilleurs moments, c'est quand tu es à la maison, quand tu es avec les personnes, tes amis, ta famille, les gens que tu aimes, et que tu peux être toi-même. Donc que ce soit les gens qui soient soi-même aussi, et la valeur, les parents, la famille. Très, très, très important. Et voilà, pour les gens qui sont en guerre avec leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes, d'être patient et de demander pardon. Parce que ça peut régler vraiment la fierté et mettre ça de côté, ça peut régler énormément de problèmes. C'est très beau, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai voulu vous faire partager les messages de trois personnalités du football et du monde des artistes. Et vous avez vu Mehdi Benatia, vous avez écouté Paul Pogba, vous avez écouté Soprano. Chacun a eu des messages différents, mais qui tournaient autour de la personnalité. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais accepter que les gens vous marchent dessus, sous le prétexte que ils veulent vous dominer par leur influence, par leur personnalité.
ou par ce qu'il représente. Il y a une affaire actuellement au Congo. Il y a une affaire actuellement au Congo et il y a des gens qui, parce que moi, je suis contre Vérone Mosengo, veulent me faire payer ça. Parce que eux, ils sont avec Vérone Mosengo. Et je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il ne faut jamais accepter qu'une certaine caste de personnes qui sont là, qui ne sont que des jouisseurs, qui ne jouent qu'avec les forts. Quand quelqu'un gagne, il est avec lui. La personne qui perd, il n'est plus avec lui. Quand Ahmad était au pouvoir, ils étaient avec Ahmad. Ils parlaient, oh, le président Ahmad, le président Ahmad, le président Ahmad. Quand Ahmad n'était plus là, à peine ils ont appelé Ahmad. Aujourd'hui, oh, c'est Patrice Motsepe, c'est Patrice Motsepe, c'est Patrice Motsepe. Demain, quand Motsepe ne sera plus là, c'est à peine s'ils appelleront Motsepe. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans le foot. Ils sont comme ça. Au début, quand je parlais, quand je disais que Ahmad, tout ce qu'on dit de lui, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont combattu. Jusqu'aujourd'hui, ces gens-là existent. Et c'est pour eux que je fais cette vidéo. C'est pour eux que je fais cette vidéo. Faites attention aux hypocrites dans le football. Et il y en a une pléthore. Vous ne pouvez pas savoir ce que moi, j'ai enduré. J'ai enduré. Parce que je ne voulais pas rentrer dans les combines où on a insulté le président Ahmad, où Vérone Mosengo a sorti un communiqué comme quoi il y avait eu détournement à la CAF pour dire que le secrétaire général d'avant avait détourné l'argent de la CAF. Ce Vérone Mosengo, dont certaines personnes sont aujourd'hui en train de crier qu'il est le meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens sont en train d'entretenir un réseau de faux, un réseau de falsification de faux documents. Et moi, je ne marche pas avec ça. Vous avez dit que Vérone Mosengo a été élu. Bravo! Il a été élu. Vérone Mosengo a été élu en complicité avec Gianni Infantino. Laissez-moi vous dire pourquoi Vérone Mosengo est élu. Vérone Mosengo est élu pour venir partager l'argent. Je le dis, les 12 millions de dollars que la FECOFA va recevoir après la Coupe du Monde, Vérone va se les partager avec son ami Gianni Infantino. Et je ne discute pas avec eux. Je sais. Je le dis. Et mes jeunes frères, comme Soprano l'a dit, soyez vous-même. Soyez en relation avec vous-même. N'acceptez jamais que les menteurs, que des menteurs, que des faussaires se servent de vous. Parce que, vous savez, moi, je l'ai toujours dit et je le redirai. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi juste. Quelqu'un d'aussi juste que M. Samuel Eto'o. Je le dis, je n'ai jamais vu. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de choses qu'on a fait à ce monsieur, à la CAF. Et parmi les gens qui voulaient tuer Samuel Eto'o à la CAF, c'est Vérone Mosengo. Il est en premier et avec certaines personnes au Cameroun. Souvenez-vous de la causerie de Alain Mankolo et de Siri Tolo.
qu'est-ce qu'il disait? Que le petit là, on va le tuer. Le petit là ne va pas nous échapper. Le petit là, on a donné beaucoup d'argent au secrétaire général de la CAF. Il faut que le sénateur fasse déjà les choses parce qu'on a déjà donné, il nous demande trop d'argent. L'argent, c'était pourquoi? C'était pour tuer Samuel Eto'o. C'était pour tuer Samuel Eto'o à la CAF. Et quand je vois des gens qui ont même été invités au Cameroun, venir comploter, venir être les amis de Véron Mosengo, vous comprenez jusqu'où les gens peuvent être méchants? Hein? On t'invite au Cameroun, tu viens espionner les Camerounais, tu viens espionner Samuel Eto'o pour aller raconter à Véron. Hein? C'est ça votre vie? C'est de ça que vous vivez? Sachez donc que vous n'allez jamais le faire. Et mes jeunes frères, j'ai un conseil que je vais vous donner. J'ai un conseil. Ayez la probité morale. Et soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. N'acceptez jamais que les gens vous prennent de haut. N'acceptez jamais vous rendre complices des mécréants, des incompétents, des faussaires. Ne soyez jamais complices de ces gens-là. Parce que si vous rendez complices de ces gens-là, demain c'est eux qui vont marcher sur vous. Parce que vous avez dealé avec eux. Vous dealez avec des faussaires, vous devenez faussaires. Et moi, je ne deal pas avec les faussaires. Je ne deal pas avec les mécréants. Je ne deal pas avec les incompétents. Pour moi, je ne suis pas avec toi. Je ne serai jamais avec toi. Véron Mosengo, tu vas monter, tu vas descendre. Je ne serai jamais avec toi. Parce que tu es un faussaire. Je pleure le peuple congolais. Je pleure. Parce que je sais que tu vas amener le faux là-bas. Tu te souviens du faux que tu fais à la CAF? Tu as fait à la CAF? J'ai pris l'extrait de The Bridge de Chouameni. Excusez-moi d'avoir pris cet extrait, mais c'était très intéressant. Pour montrer à nos jeunes qu'il ne faut jamais vous contraindre. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent vous contraindre qu'on vous amène dans des choses bizarres. Dans des choses où on veut vous contraindre à faire ce que vous ne voulez pas faire. Oui. Oui. Et sachez que, avec moi, vous n'allez jamais, je dis bien jamais, atteindre votre but. Je serai toujours celui qui viendra vous dire la vérité, ici. Parce que ce que vous voyez au Congo, ce n'est pas l'exemple. L'exemple du Congo, c'est l'exemple des tricheurs, des menteurs, des faussaires. Oui. Oui. Ne prenez pas ces exemples-là, messieurs, mes chers jeunes. Ne prenez pas l'exemple de la tricherie. On ne triche pas pour devenir président d'une fédération. On ne triche pas pour devenir, pour être grand. On ne triche pas. Parce que quand tu triches, le revers de la médaille, c'est que demain, on va t'opposer ta tricherie. Dans tout ce que tu fais, on t'opposera ta tricherie. Ces gens que vous voyez là, ces gens que vous voyez et qui sont à la FIFA, qui ont contribué, mes jeunes frères, Véron Mosengo, c'est un Suisse. Est-ce que vous vous imaginez que moi, j'ai ma famille, mais je vais aller devenir chef de famille dans une autre famille? Si je deviens chef de famille dans une autre famille, ça veut dire que j'ai triché. Oui, j'ai triché. Et n'acceptez pas la tricherie. Ce qui se passe au Congo, c'est de la pure tricherie. Monsieur le président de la République de RDC, Félix Antoine Tshisekedi, vous avez accepté la tricherie. Vous avez accepté la tricherie. Monsieur Véron Mosengo,
n'est pas, pour moi, c'est un président de fédération illégale. Vous seul, vous savez pourquoi vous l'avez mis là-bas. Vous seul, vous savez pourquoi vous l'avez mis là-bas. Ciao. Voici. Moi, mais Égard à ce qui précède, nous demandons dès aujourd'hui au président de la commission électorale, dans l'intérêt de notre football, de ne plus organiser des élections devant une fraude et favoritisme avéré. Le moment ne s'y prête pas. Le comité exécutif de la FECOFA n'est pas une priorité pour le moment. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, et son ministre de Sport ont fait qualifier l'équipe nationale sans comité exécutif de la FECOFA. Nous sollicitons du ministre de Sport et Loisirs, notre tutelle politique et hiérarchique, de demander sans y ingérer à la commission électorale la suspension immédiate du processus pour permettre à tous les Congolais d'être unanimes autour de nos léopards, car ces élections vont nous diviser à coup sûr et appelleront de recours qui feront que la FIFA prenne des mesures draconiennes contre la FECOFA. À la FIFA et à la CAF, nous leur demandons l'ouverture d'une enquête sérieuse, afin que lumière soit faite sur le processus électoral en République démocratique du Congo pour établir les responsabilités des uns et des autres avant de décider pour reprogrammer de nouvelles échéances de l'élection au comité exécutif de la FECOFA. Ceci protégera et sauvegardera l'image de la FIFA, de la CAF et de la Fédération congolaise de football, faute de quoi nous risquons d'avoir à la tête de notre instance fêtière un président tricheur. Je dis... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hello and welcome to the draw for the FIFA Under-17s World Cup 2026. It's less than 6 months since Portugal claimed their first title in this competition, and we're already closing in on the next tournament. That's because, though, young players now have more opportunities than ever before to test themselves against the best in the world.
So many have already done that in previous editions. Some of them will play for their country's senior team at the FIFA World Cup next month. Some have already even won it. Yes, the FIFA Under-17s World Cup is truly where you can see tomorrow's GOAT today. Welcome to the incredible Aspire Zone in Qatar. What a strike! Tell me what you expected from the hottest emotion. Oh, what a clever set piece that is. Plenty highs, many lows, rinse and repeat. Pick a team who fears nothing other than weak. Line up, I get my people fired up. I make the ladies eyes up. I line up. Now to send this country into the final. I make the ladies eyes up. I had to make my mind up, and that's all love. It's the middle, and who else but Anisio Cabral? I get my people fired up. And Portugal are the under-17 world champions for the very first time. Already made my mind up. I get my people fired up. This year, the tournament returns to Qatar. It's home through to 2029. After hosting a groundbreaking FIFA World Cup in 2022 and last year's milestone FIFA Under-17s World Cup, Qatar is once again ready to welcome the world. The first 48-team tournament last year was a huge success as the world's best under-17s players proved talent exists in every corner of the planet, providing the opportunity for them to show that it was the reason behind increasing the tournament's frequency and the number of participating teams. The man driving that change was FIFA President Gianni Infantino. Dear football fans, I'm sure you are as excited as I am today as we are taking another big step towards the FIFA Under-17 World Cup 2026. The draw is always a moment where dreams and hopes are mixed with a little apprehension, with the big question being, of course, who will play against who? Before we get an answer, I would like to congratulate all 48 teams who will compete at the magnificent Aspire Zone in Qatar for the right to be called Under-17 World Champions. The success of last year's tournament was clear. There were some incredible matches and moments in the first 48-team tournament, and we had 3 of the 5 debutants make it through to the knockout stages. The quality of the football on the pitch and the superb atmosphere and flawless organization of it validated FIFA's decision to expand the tournament and give more teams than ever the opportunity to play on the global stage. I know this year will be the same, as even more new faces will compete against the best in the world. I would, of course, like to thank His Highness, the Emir of the State of Qatar, for his country's incredible hospitality, and the local organizing committee and the Qatar Football Association for their hard work and dedication in making the FIFA Under-17 World Cup an unforgettable experience for players,
officials, and fans. I am already looking forward to seeing you all in Qatar for the tournament, but first, let's answer that question and find out who plays who in the group stage. Good luck to all and enjoy the draw. Bye-bye. Thank you, President Infantino. So we're heading back to the state-of-the-art Aspire Zone complex for the second annual edition of the tournament, which kicks off on the 19th of November. The final will then be played 25 days later on the 13th of December. And once again, the fun never stops for fans. When they're not at a match, they can also enjoy the family-friendly atmosphere of the fan zone. And a lot of work has already been put in to ensure everything will be ready and run smoothly in Qatar. To tell us about the tournament's preparations is the CEO of the local organising committee, Jazim Al-Jazim. Assalamu alaikum, distinguished guest. It is a pleasure to join you today for this important milestone as we look forward to delivering another exceptional edition of the Under-17 World Cup. Last year, Qatar made history by hosting the first ever 48-team FIFA tournament, welcoming 1,008 young players. More than 197,000 fans attended 104 matches across 8 pitches of the Aspire Zone complex, creating a unique festival atmosphere. 130 scouts from leading clubs also gathered to witness football's next generation up close. We are proud of the platform the 2025 edition provided for rising stars such as Hamza Abdel Karim, Mateus Midi, Anizio Cabral, and Samuel Inacio. This year, we build on everything we've learned in 2025 to deliver an even greater experience for players, fans, and the global football community. Congratulations to all qualified teams. We look forward to welcoming you to Doha. I wish all the teams the very best of luck with today's draw. See you all in Qatar. Thank you, Jazim. So let's get started with the draw by setting up our team. Our first draw assistant played at 2 FIFA World Cups for Portugal and was one of Europe's top forwards with the likes of Benfica and Fiorentina. Please welcome Nuno Gomes. Lovely, lovely header from Nuno Gomes. Nuno, thank you so much for being here. It's an honor for me. Thank you. We really appreciate it. You played at the FIFA World Cup in 2002 and 2006, but you also helped Portugal finish third at the FIFA Under-20s World Cup back in 1995. Yeah, lots of amazing memories, I'm sure. Long time ago. A long time ago. But how did playing for your country on the global stage help you as a player at youth level? Well, it helps a lot in my development. I think representing Portugal, my country, so early helped me grow as a player and also as a person, because we were competing against top talents and learning what it takes to perform on a world stage. And you've definitely done that. Thank you so much, Nuno. And alongside Nuno, we have a man who made his senior debut at the top level of European club football when he was just 16 years old. He went on to play for Chelsea and Newcastle United in England and is a legend in his home country of Nigeria. Of course, it's Celestine Babiyaro. Celestine, thank you so much for being here. Listen, you won a lot of trophies in your club career and had huge success with Nigeria, including winning the Under-17s World Cup back in 1993. Incredible achievement. How did that tournament change you, not only as a player, but also as a person? First of all, thank you so much for having me here. It's a really honor to be here today. I have won the Under-17 tournament in 1993, which was an amazing tournament. To be honest, is one of my favorite tournaments in the world. And I urge every boy and girl today to try everything possible to be able to play in this tournament, because it changes life, because it did change my life. Amazing. Great advice, Celestine. Thank you so much. And to you, Nuno. I'll now leave you with the man who will take us through the draw. It's FIFA's head of youth tournaments, Roberto Grassi. Thank you very much, Molly, and hello, Nuno. Hello, Roberto. Celestine. Hello.
And I would also like to wish a warm welcome to everyone watching the draw on FIFA Plus, YouTube, and TikTok right around the world. We are about to find out where the path to the final starts for the 48 teams. Let's take a look at how the draw will set everything up. Following a hugely successful debut in its expanded format, the FIFA Under-17 World Cup 2026 will be the second to feature 48 teams. Qatar are the tournament hosts once again, with the Aspire Zone providing the state-of-the-art stage for the tournament. Fans can follow up to 8 matches a day across its 8 pitches in a football festival atmosphere. The 104th and final match will again be played at the Khalifa International Stadium, one of the iconic FIFA World Cup 2022 venues. To kick off the draw, the teams are placed into 4 pots, each containing 12 teams. Each team is placed in a pot according to their FIFA ranking, which is based on their results in the last 5 editions of the tournament. We'll start the draw with Pot 1, which contains the host nation and the 11 highest ranked teams. We then proceed to Pots 2, 3, and 4 in sequence. In Pot 4, you will see 2 of the qualifiers from Africa are still to be confirmed and are provisionally named CAF 1 and CAF 2. When those remaining places are decided on the 23rd of May, the highest ranked qualifier will take the place of CAF 1, with the other qualifier replacing CAF 2. Hosts Qatar are indicated by a different coloured ball in Pot 1 and will automatically go into position 1 in Group A. The remaining 11 teams in Pot 1 will automatically go into position 1 of each remaining group as they are drawn. For teams in Pots 2, 3, and 4, their group position is based on a predetermined pattern and depends on which pot they come from and which group they are drawn into. There is one more thing to consider. We may not always go in order from A to L. This is due to a key FIFA principle that one group cannot have 2 teams from the same confederation. Is that clear for everyone now? All good? Nuno? All good. Yes, perfect. We are ready. We are Celestine, ready. We are ready. Very good. Great. At home, you can now see which teams are in Pot 1. And as we saw in the explainer video, our tournament host Qatar are the red-colored ball in Pot 1. Nuno, we are ready to start. Please draw our host, who go automatically in position 1, Group A. Qatar. And it is Qatar. So Qatar goes in Group A, position 1. Vamos. Let's go. Let's give it a nice stir, and we can go. Korea Republic. And Korea Republic will go in Group B, position 1. We can go to the next. Argentina. Argentina will go in Group C, position 1. Let's go with the 4th ball, Nuno, please. France. And France will go in Group D, position 1. France have reached the knockout phase on all 9 previous appearances to this tournament. So they will come back to Qatar, Group D, position 1. Let's go to the next. Italy. Italy, gli Azzurrini, 3rd place team last year in Qatar. So this year they will go in Group E, position 1. Let's go.
Senegal. And Senegal, we continue, of course, in the order. Senegal will go in Group F, position 1. So we are halfway through the first pot. Nuno, we can continue. Mali. Mali, they had a great run in last year's tournament where they reached the round of 16. So they will be in Group G, position 1. Okay, let's go to the next. Spain. Spain will go in Group H, position 1. 4 balls remaining in the first pot. Nuno, vamos. Brazil. Brazil will go in Group I, position 1, and they are 4-time champions of this tournament. So they are also coming back this year for another amazing tournament, we hope, for them. 3 balls to go. Vamos. USA. USA, they will go in Group J, position 1. We have 2 remaining teams in pot 1. Let's see who will be placed in Group K. Mexico. And we have Mexico. Mexico, they won their first title in 2005 and became the first host nation to be champions in 2011. Mexico will be allocated to Group K, position 1. 1 ball remaining. Nuno, I think we know the team, but let's confirm it. Japan. And it is, in fact, Japan. Japan will go in our last group, Group L, position 1. So thank you, Nuno. Very smooth. So pot 1 is complete. Now remember, things are a bit different with the next 3 pots because teams are placed into groups based on the predefined pattern we saw in the explainer video. With that in mind, Nuno, please come forward to the second pot. We can start. A nice stir, as we did before, and we can start. Australia. Australia are taking part in the FIFA Under-17 World Cup for the 14th time this year. So very much looking forward to welcome back Australia. We have to go to Group C because we have already Qatar and Korea Republic in Group A and B. And as we saw in the video, and because of our procedure, we cannot have teams from the same confederation placed in the same group. Therefore, we need to skip to Group C, where Australia will be allocated to position 2. Very good. Let's see now if we can find the second team of the Group A, the group of our host. Egypt. And in fact, yes, we have the second team in Group A. So Egypt can go to Group A and will be placed in position 3 for this group. So Qatar and Egypt in Group A. Let's go to the next. Ecuador.
Ecuador is a team from South America. We can place the Ecuador in Group B in position number 4. Let's go. Let's continue, Nuno. Saudi Arabia. Saudi Arabia, now we can go to Group D. Saudi Arabia will be in Group D, position 3, and Saudi Arabia is the only AFC team ever to win this competition, lifting the title in 1989. Good, we can continue to the next team. Croatia. Croatia is a team from UEFA, from Europe, so we have to skip the Group E because we have already Italy there, and we have to put Croatia in Group F, position 2. Vamos, Nuno. Vamos. Uzbekistan. And with Uzbekistan, we can go back to Group E. So Uzbekistan will be allocated to Group E, position 4. 6 balls remaining. Belgium. Belgium will go in Group G in position 3. Vamos, Nuno. 5 to go. Morocco. Morocco will join Spain in Group H, and they will take position 4. 4 balls to go, 4 teams to go. We are almost there, Nuno. Chile. We have another limitation here because Brazil and Chile are from the same confederation, from CONMEBOL. We have Brazil already in Group I, so we have to put Chile in Group J. Chile will go in Group J, position 3. Vamos, Nuno. Venezuela. Venezuela is another team from South America, from CONMEBOL. So also for Venezuela, we cannot go to Group I. We have to go to Group K, and they will take position 4. We have 2 teams remaining in this spot, Colombia and Republic of Ireland. Let's see the next team. Colombia. Colombia, they go to Qatar as South American champions. Well done to Colombia for winning their continental competition. Colombia, same as the previous teams, CONMEBOL team. So we have to use the last group, Group L, and Colombia will occupy position 2 in Group L. We have 1 team left to draw. I think we know who it is, but let's confirm it. Republic of Ireland. And Republic of Ireland was the only remaining team that could go with Brazil in Group I, position 2. So well done, Nuno. This was very smooth. You have drawn 24 teams. Well done. We are halfway through the draw. And one thing is already clear. There are going to be some really exciting games. Celestine. Yes. It's your turn now. We can start with pot 3. Let's give it a nice stir. You have seen Nuno, so we can do the same and better.
Panama. Panama will join Qatar and Egypt in Group A. They will take position 2, and we have our opening match in Qatar, Qatar versus Panama on the 19th of November. So we have our opening match. Now we can draw the next team. New Caledonia. New Caledonia from Oceania, they will go in Group B, position 3. Vamos. Denmark. Denmark have ended at 15-year wait for a second appearance at the tournament. Denmark will go in Group C, position 4. Celestine, you're doing well. Let's continue. Haiti. Haiti, they will participate to the Senior World Cup as well, and they will come to Qatar for the Under-17 World Cup. Well done to Haiti. They will go in Group D, position 2. Let's continue. Celestine, please. Tajikistan. Tajikistan is a team from Asia, from AFC. Therefore, we need to skip one group because we cannot place Uzbekistan and Tajikistan in the same group because they belong to the same confederation. Therefore, Tajikistan will be allocated to Group F, position 4. We can continue. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. We have Côte d'Ivoire, the young elephant, will join Italy and Uzbekistan in Group E, position 3. We can continue. We have 6 teams left in this pot. New Zealand. New Zealand will join Group G in position 2. Let's go, Celestine. Fiji. Fiji, another team from the Oceania Confederation. So Fiji will go in Group H, position 3. 4 to go. Montenegro. Montenegro U17 team are their country's first side to qualify for any FIFA tournament. Congratulations to Montenegro. Here we have to put Montenegro in Group G, position 2, because we have Republic of Ireland already in Group I. Therefore, we need to put Montenegro in Group J, position 2. 3 teams to go. Costa Rica. And Costa Rica can join Brazil and Republic of Ireland now in Group I, so they will take position 4. We have our 3rd team in Group I as well, Costa Rica. Okay,
We have 2 balls, meaning 2 teams left in pot 3. Cameroon. Cameroon can go in group K, position 3. So we have 1 team left and 1 ball left. So Celestine, let's complete pot number 3. Honduras. And it is Honduras, in fact. So Honduras will go in group L, position 4. Thank you very much, Celestine. We have done 3 pots, just 12 teams left, an hour draw, and the 12 groups will be complete. Celestine, we can move to pot 4, and we can start the draw of pot 4. Let's give it a stir, and we have 12 balls to draw. Greece. Greece will be participating for the first time at this tournament, and they will be joining the group of the host, Qatar, in position 4. So we have our first group complete, Qatar, Panama, Egypt, and Greece. Very good. But let's go to the next team. Vietnam. Vietnam also, they have qualified for the first time in their history. Here, Vietnam, we have to skip 5 groups and go to group G, and we'll put Vietnam group G position 4, because all other previous groups have already teams from Asia. So the first available is group G, and Vietnam will go in group G with Mali, New Zealand, and Belgium. Vamos. Uruguay. Uruguay, La Celeste will go in group D, position 4. We cannot put them in group B because we have Ecuador, neither in group C because we have Argentina. Therefore, Uruguay will complete the group with France, Haiti, and Saudi Arabia. Very well done, Celestine. Let's go. CAF 1. CAF 1, as you remember from the draw explainer video, we have 2 teams yet to qualify from CAF. Therefore, we have 2 placeholders. The first one is CAF 1, and we will allocate CAF 1 to Group B, position 2. Okay, vamos, Celestine. Jamaica. Jamaica will join Group E, position 2, because we have other limitation with the teams that are left to be drawn. So we have to skip the group and put Jamaica in Group E, position 2. You know how it works, Celestine. Yes. Cuba. Cuba will end a 35-year wait for their third appearance when they take to the pitch in Qatar. Looking forward to see the Cuban team in Qatar at the Aspire Complex in November. Also here, we have to skip several groups. We have to go to Group F and put Cuba in Group F, position 3.
Okay, 5 teams to go, Celestine. Actually, 6 teams to go, sorry. Romania. Romania, we have another team from UEFA here. We have to put Romania in Group K, position 2, because the remaining available group have already a team from Europe. So we have to put Romania in Group K, position 2. Now we do have 5 balls and 5 teams left to draw. CAF 2. CAF 2 is our second placeholder. CAF 2, we have to put the African team in Group C, and CAF 2 will take position 3 in Group C. Celestine, we are almost there. Tanzania. Tanzania have rewritten the history books. They will make their tournament debut. Tanzania will go in Group I, position 3, because we cannot place Tanzania in Group H, because there we already have Morocco, and Morocco and Tanzania are both African teams. So Group I is now completed with Brazil, Republic of Ireland, Tanzania, and Costa Rica. China PR. China PR, team from Asia, we can go back to Group H and follow the order this time. So China PR will take position 2 in Group H. We have 2 teams yet to be drawn, Serbia and Algeria. Let's see our penultimate team. Algeria. And Algeria will go in Group J, position 4. Let's draw our 48th team for this draw. Serbia. And it is Serbia. They will make their FIFA Under-17 World Cup debut in Qatar later this year. Serbia will go in Group L, position 3. Well done, Celestine. Well done again, Nuno. That concludes the draw for the FIFA Under-17 World Cup 2026. Let's take a look at the full picture now. There are going to be some fantastic matches. You can follow all the build-up to the tournament on FIFA.com. Molly, that's it. We are back together here on the stage. We're back together finally. Roberto, Yeah. well done. Thank well you. done. Well, let's come to our FIFA legends first, shall we? Nuno, unfortunately, no Portugal, all right? But who else are you going to be watching? Yeah, it's true. Unfortunately, Portugal will not be present this time. We're still the champions, at least until November. But I think we will have great matches to watch, to attend. I hope I can attend some of them. I think the most important for these players is to have to feel free to enjoy the moment, because for sure for their lives this is a unique opportunity, and for sure they will remember their participations on the World Cup for the rest of their lives. They definitely will. And Celestine, for you, there's 10 African teams in the tournament now. In your opinion, who should we be looking out for? I know Nigeria are not there. So. I know. So just like Nuno said, Nigeria will not be in this tournament. It's a pity. I'm looking forward to enjoying the tournament, looking at the great future stars coming out from this tournament. It's a great
tournament to look at. And yes, all the best to all of the teams. Exactly that. We would say the same. It certainly is going to be a fantastic tournament, and you can join us there. You'll find all ticket information at fifa.com/tickets, and you could also be one of the amazing volunteers that are the heartbeat at every FIFA tournament. Visit volunteer.fifa.com to sign up now. Thanks once again to our draw assistants, Nuno, Celestine, and our draw conductor, Roberto, and to all of you for watching around the world. Next stop, Qatar, and the kickoff of the FIFA Under-17s World Cup 2026. We'll see you in November.